Hello everyone. Today we are going to discuss about the topic is metallurgy. That is your first lesson in 12th standard. I am going to teach in English as well as in Tamil. If you know English very well, you just listen with you just go through the flow of English. If you are comfortable with Tamil, you can listen in Tamil version. Okay. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் மெட்டலர்ஜி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இங்கே நான் சும்மா ஒரு இன்ட்ரொடக்ஷனுக்காக இந்த சார்ட்டில் நான் வந்து உங்களுக்காக மினரல்ஸ்னால் என்ன, ஓர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்றத கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணுறதுக்காக எழுதியிருக்கிறேன். ஸோ நம்ம வந்து இப்போ கான்செப்டுக்குள்ளே போகலாம். 10th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே உங்களுக்கு வந்து மெட்டல்ஸ் பற்றி நம்ம வந்து நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். மினரல்ஸ்னால் என்ன, மினரல்ஸ்லேருந்து எப்படி ஓர்ஸ் நம்ம எடுக்கிறோம், அந்த ஓர்ஸ்லேருந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து நமக்கு தேவையான மெட்டலை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம், அதை எப்படி நம்ம பியூரிஃபை பண்ணுறோம், எப்படி ஐசோலேட் பண்ணுறோம், இது எல்லாமே வந்து நம்ம 10th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே ஓரளவுக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டடாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸில். போகலாமா? எஸ். ஃபர்ஸ்ட் வி ஷுட் நோ வாட் ஆர் கால்ட் அஸ் மினரல்ஸ் அண்ட் ஓர்ஸ். Minerals and ores. Minerals is nothing from which metal can be extracted conveniently and economically are called ores. மினரல்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம எர்த் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம எர்த்தை வந்து நம்ம மைன் பண்ணுறோம். மைனை நம்ம தோண்டி எடுக்கும்போது நமக்கு அதில் நிறைய எலமெண்ட்ஸ் உள்ள ஒரு காம்பவுண்ட் கிடைக்கும். நம்மளுக்கு எக்ஸாக்டாக இதுதான். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காப்பர் இருக்குன்னா காப்பர் அப்படியே மண்ணில் நோண்டின உடனே நமக்கு காப்பர் கிடைக்க போகிறது கிடையாது. அதே மாதிரி நம்ம மண்ணில் நோண்டின உடனே இப்போ எனக்கு தங்கம் தான் வேணும் அப்படின்னா தங்கம் நமக்கு கிடைக்க போகிறது கிடையாது. எல்லாத்துக்குமே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு சில ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணணும். அந்த ப்ரொசீஜர்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ஓர், ஐசோலேஷன் ஆஃப் த ஓர் அண்ட் பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் த ஓர். இந்த 3 ப்ரொசீஜரை நம்ம தாண்டினாதான் நமக்கு தேவையான அந்த மெட்டல் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இதுதான் மெயின் கான்செப்ட். ஸோ மினரல் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மண்ணில் மைன் பண்ணி எடுக்கும் பொழுது ஒரு சில மெட்டல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஸ்டேட்லேயே அவைலபிளாக இருக்கும், ஒரு சிலது வந்து கம்பைன்டு ஸ்டேட்டில் இருக்கும். ஸோ ஃப்ரீ மெட்டல்ஸ், ஃப்ரீ ஸ்டேட்டில் நேட்டிவ் எலமெண்ட்ஸாக இருக்கிறதுலாம் என்னென்ன மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பர், பிளாட்டினம், கோல்டு, சில்வர், இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஸ்டேட்ஸ் இருக்கும். விச் மீன்ஸ் நேட்டிவ் எலமெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் நம்ம. ஐடியா. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப லீஸ்ட் ரியாக்டிவ்னு சொல்லுவோம் இந்த காப்பர், பிளாட்டினம், கோல்டு, சில்வர், இது எல்லாமே. இப்போ ஹை ரியாக்டிவாக இருக்கிற ஆல்கலி மெட்டல்ஸ்லாம் வந்து நம்ம வந்து இது மாதிரி மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ மினரல்ஸ்னால் இது தான் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா. ஸோ மினரல்ஸ் மீன்ஸ் நத்திங். ஸோ மைனிங் விச் ஃப்ரம் தி அண்டர் ஆஃப் அவர் எர்த் which is available as in the form of compounds or elements either in the free state or in the combined state. So okay, that means minerals from which metal can be extracted conveniently and economically. நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவோட சேர்த்து ஒரு அனிமேஷனும் போட்டிருக்கேன். அந்த அனிமேஷன் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா வந்து ஈஸியாக புரியும். ஒரு மெத்தடும் நம்ம எப்படியெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம், ஒரு மெட்டலை வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ஓர்னுடைய ஒரு அனிமேஷன் உங்களுக்கு போடுவேன். நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து நான் போடுற எல்லா வீடியோஸுமே உங்களால் வந்து பார்க்க முடியும். சரி, அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம், ஓர்ஸ்னால் என்ன, மினரல்ஸ்னால் என்னன்னு நம்ம இப்போ பார்த்தோம் இல்லைங்களா. இப்போ ஓர்ஸ்னால் என்ன, ஓர்ஸ்னால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா விச் கண்டெய்ன்ஸ் ஒன் ஆர் மோர் மெட்டல் காம்பவுண்ட் அலாங் வித் தி நான் மெட்டாலிக் அண்ட் இம்ப்யூரிட்டிஸ். மண்ணை நம்ம தோண்டி எடுக்கிறோம், மண்ணில் தோண்டி எடுத்தோடனே நம்மளுக்கு தேவையான அந்த மெட்டல் நமக்கு கிடைக்க போகிறது இல்லையா. அதில் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கும், அது கூட நான் மெட்டாலிக் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கும், அது கூட இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்கும். இது எல்லாமே நம்ம எலிமினேட் பண்ணி நமக்கு தேவையான மெட்டலை நம்ம எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓர்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? ஓகே. சி, நான் உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் சும்மா ஒரு A4 ஷீட்டில் உங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் இது மாதிரி எழுதியிருக்கேன். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து அலுமினியம். Aluminium is one of the metal you know very well.
நம்ம வீட்டில் பாத்திரம்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ரொம்ப ஒயிட்டிஷாக இருக்கும், லைக் கொஞ்சம் சில்வர் மாதிரியும் இருக்கும், எக்ஸாக்ட் சில்வராக இருந்தால் அது ஸ்டீல் மாதிரி இருக்கும். இது வந்து அலுமினியம். இந்த அலுமினியம் எது மாதிரியான இந்த பாக்ஸைட்லேருந்து நம்ம எது மாதிரியான இருக்கிற ஓர்ஸ்லேருந்து நம்ம வந்து இந்த அலுமினியத்தை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கோம், அதனுடைய காம்போசிஷன் என்ன. மோஸ்ட் ஆஃப் த மினரல்ஸ் எந்த ஃபார்மில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சைட்ஸ் அண்ட் சல்ஃபைட்ஸில் இருக்கும், சரிங்களா. ஸோ அதில் இருந்து தான் நம்ம எல்லா இம்ப்யூரிட்டிஸையும் வந்து எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு தேவையான, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அலுமினியம் சொல்கிறோம் இல்லையா, அது நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஓர்ஸ். இந்த அலுமினியம் அப்படின்ற ஒரு மெட்டல் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு என்னென்ன ஓர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பாக்சைட், செகண்ட் ஒன் இஸ் டயாஸ்போர் அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் கயோலினைட். ஓகே, இதனுடைய காம்போசிஷன்லாம் என்னன்னு பார்ப்போம். ஃபார் பாக்சைட் த காம்போசிஷன் இஸ் Al2O3 dot and H2O. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், இங்கே கவனிங்க, ஓன்றது ஒரு நத்திங் ஆக்சைடு. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த மினரலோ இல்லை ஓரோ எந்த ஃபார்மில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சைட்ஸ்லையோ இல்லை வந்து சல்ஃபைட்ஸ்லையோ இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இது மாதிரி ஒரு காம்போசிஷனில் இருக்குது. Al2O3 dot NH2O is nothing that is called as bauxite. Bauxite is the aluminum ore. Okay, the next one is diaspore. Diaspore formula, that is composition, is Al2O3 dot H2O. So this is diaspore. And third one is kaolinite. Kaolinite is nothing, Al2 Si2 O3 OH4. So these are the three important ores of aluminium. The next one is iron. Iron, which is available in the 800 minerals. இந்த ஒரு 800 மினரல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இது நமக்கு வந்து வெறும் ஒரு 5 தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம இந்த 5 காம்போசிஷன்லாம் என்னென்னு கொஞ்சம் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஹீமடைட் Fe2O3, மேக்னடைட் Fe3O4, சிடரைட் FeCO3, iron pyrite FeS2, and the last one of this ore is limonite Fe2O3 dot EH2O. So this is the ore of aluminium. See, I have written that is copper pyrite. The composition of copper pyrite is CuFeS2, and the composition of copper glands Cu2S, cuprite Cu2O, malachite CuCO3.CuOH twice, azurite 2CuCO3.CuOH twice. And the next two metal is zinc. From zinc blend, there is called as platelite and calamine and zincite. So the composition of zinc blend is ZnS, and calamine is ZnCO3, zincite is ZnO. The next metal is lead. The formula of lead is the chemical formula of lead is Pb. The chemical symbol of lead is Pb. That is galena PbS, anglesite PbSO4, cerussite PbCO3. The next one is tin. Tin, here only one ore they have given, that is nothing, casterite, otherwise called as tin stone. The formula of this one is SnO2. Last but not least, we are going to discuss about silver. Silver we are extracting from the ore called silver glands, pyrargyrite, chlorargyrite, stephenite, and the last one is prowsite. Silver glands, the composition of silver glands is Ag2S, pyrargyrite is Ag3, Sb, and third one is chlorargyrite, that is called as on silver, is nothing, AgCl, stephenite, Ag3SbS4, and the last one is prowsite, Ag3AsS3. So these are the ores. From this ore only
we are extracting, which means we are refining our pure metal called aluminum, iron, copper, zinc, lead, tin, silver, all these things. Now we will move on to concentration of ore and what are the process of including in that. Let's go and listen. Now what we are going to discuss is concentration of ore. அதாகப்பட்டது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஓர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம், மினரல் வந்து ஒரு ஓர் எடுத்துட்டோம். அந்த ஓர் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசோசியேட்டட் வித் நான் மெட்டாலிக் இம்ப்யூரிட்டிஸ். அதாகப்பட்டது நான் மெட்டாலிக் இம்ப்யூரிட்டிஸோட ராக்கி மெட்டீரியல்ஸ், சிலீஷியஸ் மேட்டர், இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் வந்து கேங்குன்னு சொல்லுவோம். அதாவது இம்ப்யூரிட்டிஸ்னாலே அது கேங் தான். இப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓர். நமக்கு தேவையில்லாத, அதாவது நம்ம மினரல்ஸில் இருந்து ஓரை எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்துட்டோம். இப்போ அந்த ஓரில் இருக்க தேவையில்லாத இம்ப்யூரிட்டிஸ் பேர் தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேங். அதாவது நான் மெட்டாலிக் impurities are called gang. So to removal of this process we used to do this concentration of ore. Okay, so non-metallic impurities we used to call it as gang. So in the gang remove பண்ற அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா concentration of ore நம்ம சொல்றோம். ஒரு some methods இருக்கு, some common methods are available for this concentration of ore. We will move on to that and we will discuss. Methods of concentration of ore. First method is gravity separation or hydraulic wash. The second method is flotation method, and third method is leaching. Fourth method is magnetic separation. See, these are the 4 methods of concentration of ore. The first one is gravity separation, and second one is flotation, third one is leaching, and fourth one is magnetic separation. So இதெல்லாம் தான் உங்களுடைய concentration of ore உடைய methods. சரிங்களா? The first one is gravity separation சொன்னோம். கிராவிட்டி செப்பரேஷன்னா என்ன அப்படின்னு இப்போ நான் சொன்னேன், நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓர்னா என்ன, தேவையில்லாத இம்ப்யூரிட்டிஸை தான் நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம். எஸ்பெஷலி அதுக்கு ஒரு நேம் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, கேங் அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த கேங்கெல்லாம் நம்ம எப்படி வந்து ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா த்ரூ தி கிராவிட்டி செப்பரேஷன் மெத்தட். அதாவது நமக்கு நல்லா தெரியும். இப்போ ஒரு குட் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்களேன். நம்ம வீட்டில் அரிசி எல்லாம் கழுவுவோம். அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, சாப்பாடு உல வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அரிசி கழுவி வைப்பாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 minutes ஊற வைப்பாங்க. அந்த அரிசியில் இருக்கிற தேவையில்லாத பார்ட்டிகல்ஸ், தேவையில்லாத டஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே டாப்பில் அப்படியே ஃப்ளோட் ஆகும். நீங்கள் வாஷ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வந்து அதனுடைய கிராவிட்டி வந்து ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்கும். அந்த அரிசியினுடைய கிராவிட்டி வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். அது கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்கிறதுனால அது அப்படியே பின்தங்கி இருக்கும். அப்படியே அந்த தண்ணியை கீழே ஊற்றும் பொழுது அந்த லைட் வெயிட்டடாக இருக்கிற அந்த சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் என்ன ஆகும்னா வாஷ் அவே ஆகிடும். அதே ப்ராசஸ் தான் இங்கேயும். ஹை ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டியாக இருக்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஸ்டே பேக்காக இருக்கும்.
லோ ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளி வாஷ் பண்ணி ரன்னிங் வாட்டர் மூலிமா வாஷ் பண்ணி நம்ம அதை கேங்கை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். இந்த மெத்தடுக்கு பேர் தான் வந்து கிராவிட்டி செப்பரேஷன் மெத்தட். அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் ஃப்ளோட் ஃப்ளோட்டேஷன். ஃப்ளோட் ஃப்ளோட்டேஷன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இதில் வந்து வெட்டிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த வெட்டிங் மெத்தட் மூலயமா நம்ம கொஞ்சம் பைன் ஆயில் ஆட் பண்ணி அது மூலயமா நம்ம ஃப்ளோத்திங் கொண்டு வந்து அதில் வந்து கேங்கு தேவையில்லாத அந்த பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் நமக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம எடுத்துக்குவோம். தட் இஸ் ஃப்ளோட் ஃப்ளோட்டேஷன். லீச்சிங் இஸ் வெரி சிம்பிள் ப்ராசஸ். லீச்சிங் இஸ் க்ரஷ்டு ஓரை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூட்டபிள் சால்வெண்ட்டில் போட்டு அதை வந்து நம்ம என்னவா பண்ணுவோம்னா சொல்யூபிள் சால்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த கேங்கை வந்து இன்சொல்யூபிள் ஆக்கி அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். இதுதான் லீச்சிங் மெத்தட். அந்த லாஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டிக் செப்பரேஷன். மேக்னெட்டிக் செப்பரேஷன் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையான ஃபெர்ரோ மேக்னெட்டிக் ஓர்ஸ்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த மேக்னெட்டிக் ரோலர்ஸ் இருக்கும், அந்த மேக்னெட்டிக் ரோலர்ஸில் போட்டு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேக்னெட்டிக் ரோலரோடவே நம்மளுக்கு இந்த அயான்லாம் ஈஸியாக மேக்னெட்டோட அட்ராக்ட் ஆகிற காரணத்தினால அது ஒரு புறமாகவும் இன்னும் நமக்கு தேவையில்லாத இந்த வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி தனித்தனியாக கலெக்ட் பண்ணி மேக்னெட்டிக் ஓரெல்லாம் தனித்தனியாக கலெக்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருவாங்க. ஸோ இது வந்து நான் உங்களுக்கு அனிமேஷனில் கிளியராக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து கண்டினியூஸாக பார்த்துட்டே வாங்க, உங்களுக்கு அப்போ தான் புரியும். நான் அதனால தான் உங்களுக்கு நோட்டில் நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. பட் ஐ ஹவ் கிரியேட்டட் அ செப்பரேட் அனிமேஷன் ஃபார் யூ ஃபார் திஸ் 4 methods that will help you to learn quickly more than this. Concentration of ores. In this module, you will learn about the different methods used for the concentration of ores, which means removal of unwanted materials associated with the ores. Minerals from which metals can be extracted conveniently and economically are called ores. Ores are found in the earth crust and contain one or more metal compounds along with certain non-metallic and earthy impurities. The extraction of a metal from its ore involves several physical and chemical processes such as the concentration of ore, isolation of metal from the concentrated ore, and purification of the metal. All these processes are collectively referred to as metallurgy. In this module, you will learn in detail about the first step of metallurgy, the concentration of ore. Concentrating an ore means getting rid of all the unwanted materials from the ore, which are also referred to as the gangue. Depending on the properties of the ore and its gangue, the methods used for concentrating an ore may include hydraulic washing, magnetic separation, froth flotation, and leaching. Let's first learn in detail about the method of hydraulic washing, which is based on the difference in the gravities of the ore and the gangue particles. In hydraulic washing, powdered ore is spread on a sloping block having grooves. When a stream of water is allowed to flow over the ore, lighter gangue particles get washed away, leaving the heavier ore particles behind within the grooves. In magnetic separation, powdered ore is passed over a conveyor belt running over 2 rollers, one out of which is magnetic. The magnetic particles get attracted to the magnetic roller and travel a distance with the conveyor belt little longer than the non-magnetic particles. Therefore, the non-magnetic particles drop down first, forming a heap, whereas the magnetic particles drop down a little later, forming a separate heap. The next method used for concentration of ore is the froth flotation method, which is based on the difference in the wetting properties of the ore and the gangue particles. The froth flotation method is used exclusively for sulfide ores, where the ore particles are wetted by oil, while the gangue particles are wetted by the water. In the froth flotation method, the powdered ore is mixed with water and small amount of pine oil. The resulting mixture is then agitated by blowing compressed air through it.
The oil in the mixture forms froth with the air. The froth rises up to the surface containing the ore particles. The gangue particles, on the other hand, settle down in water. Froth is then collected in another container where it is washed and dried to obtain the concentrated ore. In the leaching method, the powdered bauxite ore is treated with hot and concentrated solution of sodium hydroxide. The ore dissolves in sodium hydroxide to form sodium aluminate, and silica dissolves to form sodium silicate. The other impurities, however, remain undissolved and are later filtered out. The filtrate containing the sodium aluminate and sodium silicate is further treated with carbon dioxide gas. This leads to the precipitation of the hydrated aluminium oxide, leaving behind sodium silicate in the solution. The hydrated aluminium oxide is then filtered out and heated strongly to form pure aluminium oxide. In this module, you have learned that naturally occurring chemical substances containing metals are called minerals, and those minerals from which metals can be extracted conveniently and economically are called ores. The extraction of a metal from its ore involves several physical and chemical processes, namely concentration of ore, isolation of metal from the concentrated ore, and the purification of the metal. Concentration of ore means getting rid of all the unwanted materials, which are also referred as gangue from the ore. Commonly used methods for the concentration of ores include hydraulic washing, magnetic separation, froth flotation, and leaching. Hydraulic washing is based upon the difference in the gravities of the ore and gangue particles. Magnetic separation is based on the difference in the magnetic properties of ore and gangue particles. Froth flotation process is based on the difference in the wetting properties of the ore and gangue particles. Leaching process is used when the ore particles are soluble in such a solvent in which the gangue particles cannot dissolve.